Hi everyone. Today we will study the Pascal's law. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೇ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ and what does it say and what is the application and some of the examples means we will solve some problems over on the based on the Pascal's law ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ Pascal's law ಬಗ್ಗೆ ನಾವು some of the mathematical formulas ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ us start begin with the session okay the Pascal's law deals with pressure on confined fluid okay pressure on the confined fluid okay fluid the fluid means what which flows okay fluid means which flows okay ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ confined means closed vessel okay ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ confined ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ದ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ states okay the law states that the pressure on confined fluid is transmitted undiminished in all directions and acts along equal force on equal areas and right angles to them ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವೆಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೆಸಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ನೀರಿರ್ಬೋದು ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಎ ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೌದಾ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಎ ಏರಿಯಾ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ applied pressure P. The confined fluid considered as incompressible. Okay, if ಯಾವುದೇ ಒಂದು Pascal's law, whatever we are studying in the Pascal's law, we are considering the fluid as an incompressible fluid. Next, the pressure applied by the fluid. When you apply the pressure on the fluid, the pressure will be distributed in the liquid. Okay, pressure will be distributed in the fluid. Okay, whenever the pressure is distributed, then what will happen, some of the portions will be weaker. Okay, the confined container iruttala container adu some of the portion enirutte weak irutte. Okay, suppose that pressure is more than that the strength of the material, what will happen, the burst that place will burst and fluid will come out. Okay, that we need to take care of that. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏರಿಯಾ ಜಾಗದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್.
Okay, difference between the application of force and liquid, force on the solid as well as liquid. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗೈತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಎ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ surface that becomes pressure or it can be called as a stress. Okay, normally called as a stress. Okay, stress, what will happens, the stress which over the solid block and transmitted to the ground. Okay, okay, next the same way in second figure we can see the confined fluid. This is a fluid and it is a confined fluid. Okay, there is no place to flow the fluid. Okay, it is confined and it is fitted with the cork. Okay, there is no ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a confined fluid. Okay, it is called as a confined fluid. Okay, when we apply the force on the confined fluid, what will happen, when we apply the force on the confined fluid, this force F will converted into the pressure. Okay, pressure, and this pressure is transmitted to the liquid and distributed among the liquid, and it applies the force over the surface of the container at right angles 90 degree as shown in the diagram. Okay, ನೀವು ಈಗ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಎಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಸಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ figure. Okay, this is a major difference between the force application of the force over a solid and application of force over a liquid. Okay, this is a major difference. Okay, and another one small diagram is given over here. Okay, one small diagram is given over here. It is gives the relations between the force, pressure and area. Okay, in the triangle the force is represented above the portion and the P and A is represented in below portion. Okay, here what will happen when force and P are related, and that means F by P is equal to A. You can write like this. Okay, as well as you relate force and area, where is the force is above here and area that is equal to pressure. Okay, and the same way as you relates pressure and area that is equal to force. By this way you can easily remember. Okay, whenever you got the confusion you just remember this triangle. You can easily find out the power relation between the force, pressure as well as area. Okay, pressure force is above the corner and below the pressure and area will be there. Pascal's law. Okay, as earlier we discussed, it is the simplest form of the definition. Okay, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, the law states that the pressure on the confined fluid is transmitted equally and undiminished in all the direction. Okay, easy ಇದೆಯಲ್ಲ, it's easy right? Okay, just you remember. Okay, the law states that the pressure applied on the confined fluid, okay, the pressure applied on the confined fluid is transmitted equally and undiminished in all direction. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ
problem illa. Pressure applied will be the equal. Application of the pressure will be the equal in the all the surface. Next we will see application of the Pascal's law. Okay, now till now we discussed about the Pascal's law. Okay, Pascal's law we ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next we will study the application of the Pascal's law. Okay, in order to apply the Pascal law, what should be the condition? Condition is there should be the fluid should be confined ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, and the figure shown is one of the hydraulic lift or hydraulic jack you can call. With the help of the Pascal's law, the small force on the small area will create the larger force over the larger area. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾರ್ಜರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 is a smaller area and 2 is the larger area. When you apply the force, this force is converted into pressure on the liquid. This pressure is transmitted equally direction, and this pressure which converted is what will do, it will lift the car on the another portion. Okay, what will happens, it will lift the car because the force is confined, there is no place to go the fluid, right? Okay, that's why it lifts the car. Okay, it lifts the car another portion. Here transmitting the power from here to in this portion. Okay, in this portion we are going to transmit power. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನನ್ನು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋರ್ಷನ್ F2 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇರ್ಬೋದು. 100 ಕಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ರೆ 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು, 1000 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ portion. Okay, next I'll see one sample problem I will do. You will be clearly understand the concept. Okay, consider the area A1 as a 1 centimeter square. Okay, A1 as a 1 centimeter square, A2 is a 10 centimeter square. Then force which applied is a what I will take it as a 1 but 10 Newton. Okay, consider the area of the portion 1 is 1 centimeter square and force F is a 10 Newton, and consider the portion 2, area of the portion 2 is a 10 centimeter square. Then what will be the pressure on this side, P1 is equal to, what will be the pressure, P1 is equal to P2. Then what we know, pressure is nothing but force divided by area. F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2. Then what will happen, this will becomes F1. What is F1? 10 Newton. What is A1 is a 1 centimeter square, that is equal to what is a A2, F2 we need to find out, and what is a A2 is a 10, okay, A2 is a 10 centimeter square. Okay, then what will happen, F2 will becomes what, 10 into 10, what will becomes 100 newtons. Okay, 100 newton. What, by this what you come to know, okay, if you applied the pressure of 10 Newton over a 1 centimeter square area, this pressure is going to multiplied and converted into force of 100 Newton over a 10 centimeter square area. Okay, by this we can apply the
Pascal's law. By we can take the help of the Pascal's law. Okay. In the upcoming slide, we will be solving some problems. You will be better understanding from that one. Okay. Next slide. A hydraulic press has a ram of area 100 centimeter square and a plunger area 10 centimeter square. If the load of 14 Newton is to be lifted, find the magnitude and minimum force required to be applied on the plunger to keep the 40 kilonewton in balance. Okay, also find the pressure exerted by the liquid. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಂಜರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ರ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 40 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ವೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಂಜರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮ್ದು ಏರಿಯಾ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Here what here is given is one side. You can see the number 1 and number 2 here. Okay, one is for plunger side and 2 is for the ram side. Okay, here area at 1 is what 10 centimeter square and the ram has a area of 100 centimeter square. Okay, suppose it is the situation and we need to maintain the force of 40 kilonewton with the help of the force F1. Okay, then suppose it is the situation, what will be the force F1 required in order to balance the 40 kilonewton, okay, in the same position. Okay, that we need to find out. Okay, here, and also they told to find the pressure exerted by the liquid. We need to find out. Okay, what does the Pascal's law says? Pascal's law says P1 is equal to P2. Then what we know, pressure P is equal to F divided by A. Okay, by this we can find the pressure. Okay, then what is the P1? P1 is equal to F1 divided by A1. What is a P2? P2 is nothing but F2 divided by A2. Then what is F1 here? F1 is a, we need to find out. F1 we need to find out. Okay, then what will be the A1? A1 is a 10, and what will be the F2? F2 is a 14 kilonewton. We need to balance. And what is the ram? Ram is a, size of the ram is a 100 centimeter square. Okay, which is given here. Okay, which is already given here. F is a 100 centimeter square. Then what will happen? F1 is equal to 40 into 10 divided by 100. That will becomes 0 will cancel, 4 kilo Newton. Okay, in order to maintain 40 kilonewtons on the over the ram, we need to apply 4 kilonewton for the plunger. On plunger we need to apply 4 kilonewton. Okay, by this problem only we can to know that by with minimum force I can maintain 40 kilonewton on another side. Now we will find the pressure. What is the pressure? P is equal to F by A. Okay, as all of we know, pressure is same in all the direction in the combined fluid. Okay, you can find the pressure on the plunger also, it's same, as well as ram also it's same. Okay, plus we will find the P1 pressure, means at the plunger. What is the F over there? As previous calculation we have F is a 4 kilonewton, and what is the area? Area is a 10. Okay, area is a 10, then it becomes 0.4 kilo Newton per centimeter square. Same way we will find out the P2. Okay, what is here? P2 is equal to F2 divided by A2. What is F2? F2 is here how much? 40 kilonewton. Sorry, F2 is here 40 kilonewton, and what is the area? Area is 100. Okay, area is 100. Same way it becomes 0.4 kilo Newton per centimeter square. Okay, here also it is same, here also it's same. Okay, by this way you can find the pressure.
Okay, then next continuation of the question. Suppose I made plunger to move 30 centimeter. What is that 30 centimeters? L1 is equal to 30 centimeter. Okay, suppose I moved the plunger through a 30 centimeter distance. Okay, what will be the distance in a ram? What does the ram moves? Means L2. Okay, what does the ram moves? L2. What is the distance moved by the ram? Okay, this we need to find out. Okay, as we know, when we move the plunger, what will happen? It will displaces the liquid from here to here. Okay, as you move the plunger, what will happen? It will displaces the liquid present here, okay, to here. Okay, then total volume will change. No, volume remains same. Okay, means volume of at one portion 1 is equal to volume at the portion 2. Okay, what is the volume? Area into length, a1 v1 into l1, a2 into L2. Okay, then what is the area is given in V1? V1 area is 10 centimeter square, and L1 is 30 centimeters, as well as A2. What is the area at portion 2 into L2? We need to find. Okay, ultimately what will becomes? It becomes L2 is equal to 10 into 30 divided by 100. Okay, 1 over 1 over. Okay, that is means 3 centimeter. Then 3 centimeter will be the displacement here. Sorry, suppose 30 centimeters is the displacement here. Here it will be the 30 centimeter. Then it will displacement over the ram will be the 3 centimeter. Okay, displacement in the ram will be the 3 centimeter. Okay. Okay, here is the some of the sample problems given to you. Please solve it. Okay, and comment the answers, please. Okay, if you like the video, please hit on the thumbs up button, please. And if you want any other information, please comment on the comment section given below. Thank you.